a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name, amen. I get video wey I wan present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Maka na ọ na-adị mkpa ịghọtago ụbọchị tata anụnwa bụ ụbọchị akara aka for onye ndu. I am sorry that it's coming late. Not that no na-abịakwa late though, because I have made posts early today. Make go post, have a birthday post for our formidable leader, but I just decided, I just finished now with as the hot Prince Darlington West can be about Mezuka, because all the very important, you know, because he had malumena them. Yes, better late than never. Always gonna give me this broadcast since today, but I'm very busy. I was kind of busy, but now I wanted to go a little chance. See, can give this opportunity. We make a shout out to my formidable leader. Today about his birthday, although that's not on our candojo, on our candle, but we must continue to celebrate him because he's a great man. Actually, we wish a long life and prosperity. Happy birthday to Ohamadike one of Biafra land. Ohamadike Nkizizi na Biafra land. Mazin Nnamdi Kanu, he is a great man. Yes, obu nnukwute onye na-asị m sụba Igbo. Nsụba Igbo kịta ndị ga-asị m sụba Oyibo eburukwa bịa sị m achala ugo sụba Oyibo. Anyị chọrọ ịnụ ihe ama mma ha na-eche na achala ugo ama ha asụ Oyibo. I don't get it. But I decided m ka na asụ Igbo because Igbo ba asụsụ anyị, language of heaven. Isizikwe na asụsụ go bụ language of heaven na you sabi. But ihe mma bụ na n'Igbo Biafra tongue, Biafra language bụ language of heaven. So I ga na asụ ya. Ihe ọsọ kwara nya dịka ya. Ihe ọsọ ebe ọsọ dị isi nya tọwọrọ. Achala ugo ga na asụ language of heaven bụ asụsụ anyị. So asị nka njiri ohere a biko share video, share the video. Asị nka njiri ohere a wee wish onye ndu anyị happy birthday. Ụbọchị ọmụmụ ya tata ka a na-echete ọmụmụ Maazị Nnamdi Kanu, that great man Chineke were na etiti ndị Igbo. Tata ka amụ ya, and anyị na-echeta ọmụmụ ya. Wee sị that na ọ ga-adị ya na mma. Ogbuo n'aka nne ọ ga-egbute, ogbuo n'aka ekpe ọ ga-egbute. Ihe ndezi na-eme ha na-eme na nkịtị. Ịghọtago ọ maka ndị ilo. They are doing in vain. Nobody can bring Maazị Nnamdi Kanu down. Nobody can tarnish his image. Nobody can blackmail him. For heaven's sake, for kingdom's sake, Maazị Nnamdi Kanu is a freedom fighter. He is not a killer. Maazị Nnamdi Kanu is not a terrorist. If you get, so that is it. We must wish him well. Oga adin do well for Biafra. Biafra is incomplete without Maazị Nnamdi Kanu. Without Maazị Nnamdi Kanu, Biafra is flying as that Biafra nation oga had complete without Maazị. So Biafra is nothing without Maazị Nnamdi Kanu. But obu na Maazị Nnamdi Kanu no dia, anyị nweta nwele onwe ọnwụ anyị ezuo oke, because he fought for it and oga anọlele ndụ wee nwetie. Nke a bụ ekpele anyị. Ada ya anaghị eme mgbaga. Ndezu na-eme na nkịtị o. Buhari Fulani government, they are just doing in vain. Maazị Nnamdi Kanu is anointed one. Ete ya mmanụ. So ye pụtazikwe na agbaghalị na iwu pu Maazị Nnamdi Kanu da. All the whole saboteurs ifelo unu ncha na-eme m. Maazị Nnamdi Kanu anọghị ya o. Ndezu ji eji ha kidnap ya, but ude ya na-ede. Ude ya na-ede. And that's on her around, but I na-ekwupụrụ ya. The whole world are celebrating him. The whole world niile ụmụazị anyanwụ nọ n'ime a na-celebrate Maazị Nnamdi Kanu. So n'ihi na-agba Maazị mgbe n'ihi na-akọtọ Maazị Nnamdi Kanu, ị gaghị emenwu ihe ọ na-eme, ị gaghị adị ka Maazị Nnamdi Kanu. Yes, ejide some of you kita na sabotage Maazị Nnamdi Kanu. Ejide some of you today kita na nwa lock unu na prison. Onwe anybody ga-echetezi unu, a ga-echefu unu.
everybody will forget about you. But look at Mazi Nnamdi Kanu today. How many months did he the zoo kidnap ya? Today, afaya na day. That's everywhere. The mention of Mazi Nnamdi Kanu, everybody are now bow. Everybody are now bow. Man, ndodogwu anada nana. Na-enwe ihe today na-elewasi ọnụ Mazi Nnamdi gụnwa bụ sabotu a n'ihi na asa n'ọnụ today n'ihi na-elewasi ọnụ tata n'ihi na anyụ na mamiri enu Mazi Nnamdi Kanu meli ọdụ possible without Mazi Nnamdi Kanu imepega anya my brother you know nothing nwe onye bụ ịwa afọ nsị onwe ihe bụ so you need to ife eze elu ogu kenebenu Mazi Nnamdi Kanu odogwu ka ọ bụ ada ama ya aka wala anya gbakọ ndị niile fight Mazi Nnamdi Kanu ka ebe ha nọ today all the whole people kọtọrọ Mazi Nnamdi Kanu ka ebe ha nọ tata ndị gbalụ struggle anya mgba ma ndị nke still counting ndị nke ka na-agbakwa ka ebe ha ncha nọ today onwere anybody na-ekwugide Biafra adaz ahụ na afọ ahụ ada afọ ha take for instance this idiot nọ bụrụ na Turkey that deportee ị ga-eji daz je na page fuzie that na daz na ihe ka nta bịakwutere nya nwa bụ nte. If you go to his page, if Ogbanje na agba there, ọ na-ayizi ala ọ na the other day ọkwụ ọtọ wee dị ka nganga na olu dị ka anụ oke ọkpa ọ dịzị ka anụ nnekwu ụnụ ma ihe a na-akpọ nnekwu na oke ọkpa udele Chukwuka ofe egbu oluzi ka anụ nnekwu ka nna agwa ụnụ ọ na monitor Achala Ugo. They are planning to bring Achala Ugo down. When I look at all these idiots ọchị na atọ m ihe m ji console onwe mbụ that na Mazi Nnamdi Kanu the same thing na-eme. So many idiots out there are trying to bring Mazi Nnamdi Kanu down. Unu fu ka m si alụ ọlụ ọma put about dedicate my time and everything. I denied I depressed myself so many things for me care for that na struggle I no wanna aga but who know that na somebody somewhere na come on na say na Achala Ugo enwere ọlụ Achala Ugo enwere ọlụ Achala Ugo is not married. Achala Ugo nka when I was on your age Achala Ugo enwe m ọlụ Achala Ugo ana m eme nka na-eme nke unu okwete na somebody see that na ga bring him down. Somebody born of a woman that cannot do what I am doing on this platform. Nesi alomanya o we dia ka ga pull mu down somebody. Mana na bu nnesi anya eji maka Mazi Nnamdi Kanu nagidebe because about that na somebody ga apụta we fu ihe ogwalo Mazi Nnamdi Kanu. Who the heck is Achala Ugo that somebody will not think of bringing her down? Yes, Mazi Nnamdi Kanu ma that na Mazi ga bụ the last person you nwere ike ịkọ ọnụ ma ọ bụ sabotage ma ọ bụ blackmail but so many people today, so many of our brothers today na sabotage Mazi Nnamdi Kanu. Their prayers every night and day bụ how to bring Mazi Nnamdi Kanu down. Somebody na alụ ezigbo ọlụ, somebody na azọgụ ndụ, somebody na fight for your future children ka ị pụtazielu sizie na ọkpa ya dụka ọkpa anụ. So about that na ndị dị otu as in na ha ga plan nwu ka pull Mazi Nnamdi Kanu down. Then who is Achala Ugo that they will not plan to pull down? Has na ha ga pull him down. Na mu melu nka me nkozo na mbo onye oshi na mzulu ego na melu nka me as in you know now. Ha chọrọ pull him down the same way ha si wee chi pull Mazi Nnamdi Kanu down. But ọma it is not possible. Anybody na-echere Mazi Nnamdi Kanu echiche ọjọọ onye ahụ ga-eji isi ya ebu ya. Ifulana onye ahụ ga-eji ya na zelu mmili because Mazi Nnamdi Kanu is doing a wonderful job which na mụ na gị na bụ cannot do. O nwere the other day na-eme broadcast wee kwuo ya si Buhari should come and carry me. Ya bịa buru m hapụrụ Mazi Nnamdi Kanu. Ọ ka mma na Buhari buru m hapụ Mazi. Then na mụ na gị na bụ not today na akparali. All these gossipers, all these people ihe ọma na-asa afọ ga na gossip around. Kama a ga-eset those kind of people free. Ọ ka mma that na ahapụrụ Mazi Nnamdi Kanu bịa bulu ndị dị otu a ndị anụnwa na-agbaala na social media. Afọ onye na-alụ ezigbo ọlụ a plan on how to pull the person down. As if na ipulu onye ahụ down ị ga-emenwu ihe onye ahụ na-eme. Can you be able to take over from that person? Iman menwe. But as in you are planning to put the person down out of envy and jealousy.
ina ka tekwula to chupu nkita na nsi and then si ahụ ịma na ema nlie kezi ihe na achụpụrụ nkita na nsi ipụta ina akọtọ Maazị Nnamdi Kanu. Okay, this is 3 months now or 2 months, and if I'm not mistaken, Maazị Nnamdi Kanu are not around. So many of you na as in na blackmail ye na na ha chita ofuma na obu ha ka ọ ga-eji enweta Biafra. All of you na kpuru ma bana none of you is ready to get Biafra for us. But ngwa Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta outside na epụta, your madness will come out again. You start to as in that your madness has started all over again. Maazị Nnamdi Kanu is not around. This is high time for you. All of you are the whole saboteurs. This is high time for you guys to come out and get us Biafra. Yes. Ejide Maazị kidnap Maazị Nnamdi Kanu unu niile na kpu akwa. Onwezi onye afro onye mazi otesi enwete Biafra. That plan ahụ iji for Maazị Igbo on how to get Biafra. Why can't you bring it on? Why can't you bring it out? Ka enwete Biafra. Ina ezogari ka onye melalo. Ina adojigari ka onye dali ibi. Ichọghị ịpụta bịa nwetala anyị Biafra. Please, nobody should mention anybody's name here because to avoid me block, don't come to my platform to gossip because don't mention anybody's name. Ihe am na-ekwu ebe akịta anụnwa ọ dụghị in line with your comment, please. I don't need it. Achọ m distraction, please. Ịmali ihe m na-ekwu okwu maka you comment based on my topic, please. We are here today for our leader Maazị Nnamdi Kanu. Any other thing is inconsequential. Please, if you comment anything not doing in line with what I'm saying here, I am going to block you. I'm sorry. I will block you. Please. So that is it. All of them nothing here Maazị Nnamdi Kanu na-eme na drama. Why na ha chozi nwetala anyị Biafra now? Kita Maazị Nnamdi Kanu is not around. Why can't they come out and get Biafra for us? Why? You want to shut Achalugo up. You want to bring Achalugo down. Achalugo is a criminal. Achalugo is this. Achalugo is that. Achalugo, I will bring you down. I will pull you down. I will do this. I will do that. I will recruit people to war you. I'm going to bring people that will give you war on social media. Achalugo. If bring your people getting Achalugo war on social media, can you be able to do Achalugo na take you over from Achalugo? And the point of corrections to those of you now say that no get pull them down, no get nyem war. Get one to kangwa mono. I know that if you look at my face very well, I think you na tojo. Achalugo di koye na tojo mo boye na onye na eme nkuja. Otu isi na si amanya na. Ndigi koye andego kama na eme nkuja. Anyway, enwe m okwu, but ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla na-echelu m echiche ọjọọ ị ga-eji ana zelu mmiri because I don't as in onwe onye na-emejọ ana amapụta na page a na-ekwu okwu mmadụ ndị na-ekwu okwu ha bụ ndị sabotua all these imbecile governors na South East and ihe anụnwa senators, they are the people na-eme attack because ha bụ our problem. Na Biafra abịabeghị na abụ South East governors and South East senators and the ọhaneze ndị oshi na ndị ama, they are our problem. Fulani is sokwa we contribute one our problem, but ndị bụ the main problem afụ ndị bụ the main nsogbu anyị na-enwe bụ all the South East governors ha nwa. So ana amapụta ebe apụta na-akọ na-akpali nwanne m maọbụ nwanne m nwoke maọbụ nwanne m nwaanyị. I don't gossip. I don't gossip. So if you say that you get pull them down, you ga fabricate lies. If la sia he na atu, ina fabricate ni sia Achalugo, you get jisi ebue. Muna ga amaga ka amago nga ka ifoge, you get jisi we buo ya. That na he na achebe Achalugo na you get enweti ya. Adameto obulo na adama acho okwu, but icho okwu onwu ga bu the last as in death ga bu the final say in your life. Death on ị ga-emechi anya gị na abụ anọ onwe ihe ikwuterie pastor ama mpepụta nwugu n'ihi na aga Catholic Reverend Father can never set you free because aka m doche ebe no you decided to pull me down, to blackmail me, to lie against me, to fabricate lies with my name. Anaki ga-eji zelu mmiri onwe onye ga-akpọpụta gị dị n'ijelu dibia 50 Ghana mmiri 100, they can never set you free. Ka my own things yade.
inwe kese na Achalugo ba amosu. Yes, abụ m amosu ma ọ bụrụ na ị chọọ m okwu. If you offend me, mmụọ m da against you, you are gone. Ekwuchago onye bụ gị. That same thing na-eme na life of Maazị Nnamdi Kanu today. All the whole people that against Maazị Nnamdi Kanu, kedu ebe ha ncha nọ today? Gịnị na-eme n'ime ndụ ha today? Ịnakọta na-achụ onye aka edo ọcha, onye telu mmanụ, onye na-achọ dazi na-achọ ọganihu gị na ụmụ gị. Ị na-achụ ya n'ọka imegbuo ya. Imegbuo Maazị Nnamdi Kanu. Ị ga-abịa lụrụ ụmụazị Igbo ọlụ Maazị Nnamdi Kanu na-alụ. Share video. Share the video. Today bụ ncheta ọmụmụ Maazị Nnamdi Kanu. Some of you na social media na-akụ asịrị. Ị na-achọ onye ị ga-bring down. Na-achọ onye ị ga-eme nke a, onye ị ga-akọta afe. Ịkọta afe Achalugo, then pụtachagha ịchị agha. Okwe? If you blackmail me, then ịma na ụwa ezugolu gị. But I'm here to shock you. You can never blackmail me. Kama ị ga blackmail you as an Ibana. You end up inwe ike iche na nna atụ ụjọ. Ị na-akpọsisi names of ndị ga-agba nwụọ, ndị ga-agba Achalugo saga. Ịkpọrọ m afọ onye, ịkpọrọ m afọ onye a na ha ga-agba Achalugo war. Those people ị na-akpọ afa ha, unfortunately for you, ha ncha niile na-aba awụlụ. They are all afraid of me. Ada aga m aga. Isi n'isika n'ihi na agwọ ọgwụ enu, ada aga Achalugo aga. Ada aga m ana m eto ọnụ, ada aga m aga. Gaa jụọ Master Prophet, this idiot, that useless man na-asa n'ọnụ. That man that got married to Maazị Nnamdi Kanu's sister by mistake. Go and ask him. During the time his madness in Achanie last year, he gave me 21 days in Achalugo. If you forget, eji me because today kerebe Master Prophet no kebe Achalugo no. Agwanya you end up miserable on social media. And otu ha called it today. Go to his platform. How many people na-ege ya ntị? Ihe ọkọrọgbada. That madness ngwari ọ ga-acha. Ala ahụ bụ ihe na-acha today. Because of gịnị akamodo ọcha ebe ọ nọ. Ọ na-agasasị struggle. Maazị Nnamdi Kanu nọlụ life. Ọ mapụta life. N'enu Master Prophet. Asif na ahapụ ya, o nwetala anyị Biafra. Onye nke o jizi awụyala na-abụ Prince Darlington. O weta isi onye ajakọ ya ọnụ. Look at the kettle calling pot charcoal. Look at the as in kettle calling pot black. Ọ na-agụzi mmadụ ebu onye IPOB. O nweghị ihe ndị IPOB na-eme gbasara gụ. You only got married to Maazị Nnamdi Kanu's sister. Ọ bụzi ya ga-enye gụ right ịpụta na-agwa everybody okwu anyhow. Ị na-control people. Maazị Nnamdi Kanu bụ ga-enweke n'ọrụ life. Na-eme people educate. Na-agwa ụmụazị Igbo ihe a ga-eme eme. Na-agwa Biafrans how to do things ka ọ work. That coward apụta na social media na-cause havoc. All in the name of non-broadcast. Onye bụ Master Prophet. Ahapịa ọ ga-enwetara anyị Biafra. As I'm talking to you na ị ga na page na ọ na-ebe ha na-arụ ọnụ mad. If I'm not mistaken, if you visit his page now, ọ na-ebe ha na-arụ ọnụ mad. Na yala. O nwere ike with alpha people, with alpha ndị mmadụ. Share video. If that man a ga-agwọ ya ala na social media. A ga-agwọ ọma mpụda madness wee banye na Biafra land. Ọ bụkwa na ọ ga as in na ọ ga-afụ Biafra with ihe as in with ihe ọ na-eme. That madness aha ga-kill ya, we must kill him. That Master Prophet. A ga na agwụ unu nke na-eme eme. Ihe aha asị na ada eme eme, I will do it and nta nwantụ onwe ihe ga-eme. Onwero isi na ọdechi ochie dazi ifuzie n'anya gị. Iche na ihe niile Chinechi ka a na-awalugota. Ọ bụghị everything Chinechi ka a na-awalugota. Ever since e kidnap Maazị Nnamdi Kanu, that man nọ na social media na-achọ onye ọ ga-edupu. Na-aghọ ala from every day. Ọ nọ na Facebook. Ama na ọ da-alụ ọlụ. Ama na that man enweghị ọlụ. Ọ na-akpali all the whole media warriors ndị na-broadcast. Look at coward na-asị that na all of us na-broadcast bụ idiot. Ọ kala ịkpa afa m. I waited for him to mention my name. Ka afa m baa ya ọnụ. Ka m bụọ ya ọnụ completely. Ka o kwete na ọ na-eme. Look at Eru. Somebody that cannot even as in kwuo okwu otu a mmadụ anụ ihe ọ na-ekwu. Ọ kọrọ gbago n'enu ọ na-amụ Achalugo ka ọ na-amụrụ kandụ. Ọmụnwa ka ọ na-amụrụ kandụ. Agwa anyị chi ịmụ kandụ bịa ka anyị mụọ ya together. Ka m gosi gị ka esi amụ kandụ. Ị gaghị apụta maja m wit ịmụ kandụ. Ọ bụrụ taa ka m fụwala Hausa na ụta. Ọ bụrụ today.
ibi na-achịgharị rag ichiri ogodo nwunye gị na-ekpu were ala ụla ikpuri ya n'isi cover side a cover onye ka ị na-aghọli which prophet aka na-eyi ụdị akwa na prophet of this time around ọka na-ekpu akwa prophet kịta ọka na-ekpu akwa isi na believe na Jizọs ma ndị na-eṅomi Jizọs dress niile dress ọkwada picture egosila anyị asị na otu Jizọs si dress ị na-eyi gown ichiri akwa cover the same way Jizọs isi na ị naghị akọpị na ịnwa onye bụ Jizọs mana akwa otu o si edres mgbe a sị dat na ọ na-edres akwa otu ahụ ka isi edres ịpụta ị na-emegheli ị na-akọsụ problem na organization na ịnọghị n'ime 1 naira ga-ababe na IPOB ịpụta ị na-achala ugo tọk ịpụta kwuo okwu onye ka ịbụ ka onye na-enye gị ọnụ this man need to be as in any day caution that man before we all ban na street ịpụta ị na-agbaghalị onye asịghị ị na-agbaghalị asịrị that man ị na-ekwu okwu ya o nwere ego ọgụdụ na IPOB o nwere ego ọgụ maka ọ dụlụ isetụlụ ndị na-enwe okwu ọ gbasalụ gị if you don't have content Mr. Man you get inside ị na-akpụ inside ọ bụ na ị nwere this thing content if you don't have content you go and keep quiet na kpụ inside apụtazi na cause havoc na social media apụtazi na agbaghalị akụzi na asịrị be a man bụrụ nwoke ese na ebo ị nwere amụ kwụsị na cause problem ụmụ nwoke na-ama ihe nwoke nke ga-ama amụ dịka nwoke ịbụ I don't know every day na-aya go na Facebook iwepụta nwuhu 1 naira ịtụnwuhu ụtụ na IPOB mana every time i buru okwu ego n'isi ị na-like ka people na-enwe okwu ka i were ya pụta. The other day was Mbaka go to Mbaka's platform na ka ifu the wonderful job Mbaka na-eme there. I try bring Mbaka down. Master Prophet, if you bring Mbaka down, can you be able to do what Mbaka is doing? Ị ga-emenwe ihe Mbaka na-eme. So envy and jealousy be ihe na-arịago. Sosago bụ prophet bụ true prophet. Sosago ma na-ekwu okwu ọbịa na mmezu so gị. Ị chọrọ ịgba ọzọ sogo bụ the prophet that's nke ikwuru na-eme. Ịgba afọ anụ. Go and hide. I nwere content. O nweghị ihe pastor. Ihe pastor basịrị. Ọgọgụ nwoke kidnap ọgọgụ nwoke all the way from Kenya. Go ma bụ prophet ifuru na vision. You see you saw. Ijikwa ya fụ. They showed you had a dream. Nke ịbalị na-abụ nlọ. Anaghịzi egosi gị na nlọzi nlọ ka ị na Joseph ọlọ nlọ ka ị nọzi n'emi na ịlọ nke ata echi nlọ. Go and treat malaria Mr. Man. Stop disturbing us. Come on. Get out. Get treat your own malaria ka ama nke na-eme ga-eme. Nke bụ everyday na-arịa go na social media. Ịkọtọsịa Mbaka ị ga-emenwe ihe Mbaka ọgụ na-eme. Nwa Mbaka ọgụ ị ga-alụ nwa ọlụ ọ na-alụ. Ikpuri ya n'ọnụ o jikwa na-akwa iko go nwe da akwa iko osisi ka ebe na ha Master Prophet da akwa iko mba ị na akwa iko ibu osisi holy nweje Mbaka na akwa iko o jikwa eme ihe a ịkpọta nwaanyị ịkpọta nwaanyị asịrị ya ka ịgbagidelu you never see it coming ị ma na-abịa ikidnap ọgọgụ nwoke mana echi see you saw ịlọ nlọ ịfụ otu aka isi afụgeli ifuzi mgbe a na-abịa kidnap ifuzi dat na ndezi chọrọ ikidnap ọgọgụ nwoke ifuru that one na nke ị na-afụ bụ ndị na-eri ego na ndị na-akọ ọnụ ị na-afụ Mbaka na vision ifu onye nke a na vision fu onye nke a na nlọ ị na-alọ nlọ ejekwa na treat malaria nọla ebe a ka malaria gbuo gị ị ga-alọgide nlọ dịka nlọ ọkwa gị na-alọ nlọ ịlọrụ nlọ imelụ nke a ifulu onye ata ifu onye echi ụbọchị ị ga-alọgide nlọ a iwe sị na afọ achala ugo ba gị ọnụ mmecha gị ihe dade ikweta na ọ na-eme na-alọkwa nlọ gị ahụ ị na-alọ nlọ ahụ na-alọ but any day ị ga-alọgide nlọ a iwe sị na afọ mba gị ọnụ dade ka ị ga-ejesi eje ọfọrọ gị na Chineke meelu gị ebele na-alọ nlọ but ejikwa na dazi don't come to social media ibe wiala with achala ugo sinem ịtụrụ ya ihe ahụ ị na-achọ n'uke na ị ga-enweta n'uke a na dade mma apụta ebe a dọgụ vam kpachakwala onwe gị anya ejikwana m awụ ya ala never you ị na-agbaghalị you see you saw ijikwala fụ nke afụ nke ọzọ onwe mgbe iji ha afụ
ibegu ya na kpula na abali na ala ụla ị na-agbakọ ifo ị na-plan ifo mara mmanụ na ịpụta ghe ịtụ asị ijikwe wee lọ nlọ ijikwe wee fụ kama ị ga-anakpu ụla like every other person enwe nlahụ ụla everyday na plan ifo ị na-achọ commotion ị ga-akọsụ ị na-achọ problem ị ga-etinye n'ihe ị na-achọ ọgba aghara ị ga-etiri mmadụ ibe gị imecha ya ibu nlọ ị na-alọ nlọ ị na-afụ vision na gị nwa bụ onye gburu Buhari na Enugu na ọhụ otu edo na ịdụ ka onye gburu Buhari a sị na Buhari anwụọ na ịpụta n'alụ mkpe ị bịa claim wee n'ọgụ nwa akpọpụtaghị today can you be able to defend yourself n'ọgụ gburu Buhari ị ga-defend nwe gị onye ọzọ nụcha gị bịa nwere glory ị bịa nwere otito onye eriri eri kpachala onwe gị anya master prophet ibrozi ụmụazị ibrozi nwata ibrozi ụmụazị ịkago your age as in your age mate anọzi ọrụ oyibo master prophet tụtụkọ ihe ego na Germany nọ nata na Biafra land je ka ịkọwa ọrụ ugbo ọ bụ na ị naghị alụzi ọrụ die nata be anyị lụgba ọrụ ugbo na-achọ ndị ga-akọla anyị ọrụ ugbo come down and do the needful stop ịghọli ndị mmadụ ebe ahụ ka ihe ime nuru ịpụta na-akọ shit onye a na-ayọ ego onye a na-ayọ ego while ị monetize your own page kedu ihe o signify ka ihe da monetize your page minuru ebe ị naghị ayọ recharge card ị da-ayọ ego what's the meaning of that ị na-eme na page gị ị nakọta ịbịakwa kaya ọkụ a maka monetize your page ka iji ajakọ isi na isi ịpụta ebe ahụ ị na-akọtu ịkọrọ onye isi people a na-comment na-akpọ gị iyi ị na-enwe ego more people comment on your page more Facebook na-akwụ gị ụgwọ ịpụta ijiri fụ onye nke a efu ya ewere mma jide ege ya eri ụbọchị ị ga-alọgide nlọga iwe sị na plan gidere mfu a wee tụgasịa afamaghọ na pity you that day ịfụ president na ebe ekere ya ụdọ ebe ekere ya ọgbụrị akpụrụ ya n'onu jide ya wee nọ ya gbagbuye look at ị na-echelu your own follower president nke ị na-echelu ụdị echiche a na-ekeri ya eriri buru eri begging stars my brother ọ na-ebeg stars ọ pụta ọsị na anyị na-ayọ data when anyị amaghị data ị ga-emenwe ihe anyị na-eme master prophet ọ bụ na ị nweghị ọrụ na Germany ebe ị nọ tụtụkọ ihe gụ na taba Biafra land bịa kọwa ọrụ ugbo ọgbọghọ anọzi ọrụ oyibo ọgbọghọ nọ n'ọrụ oyibo anachago ị gaghị abụzi ike ị gaghị abụzi ụmụazị every year ịpụta ị na-akọ ịkọrọ onye nke a iji